வருஷமாச்சுது. நாங்கள் இங்கே வந்து 2 வருஷ காலமாக இப்படி ஒரு இராணுவத்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அம்மா எல்லோரும் இருந்த பிரச்சனையே இல்லை. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எங்களுக்கு தான் மற்ற ஆக்களுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாமல் அப்படி நடந்திருந்த அப்படி இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நடந்தது நாங்கள் தெரியலை. அப்படி நாங்கள் அறியலை. இன்னும் பிரச்சனையும் இல்லை. அங்கே அம்மா இருக்கிறா, அம்மாட்ட கொடுக்குறோம். நாங்கள் இப்போ 2 வருஷ காலம் வந்து இங்கே இருக்கிறோம் முகாமுக்குள்ளே. இப்போ எங்களுக்கு இப்போ அங்காளி பக்கத்தால் எங்களுக்கு சரியான ஒரு அச்சுறுத்தல் இருந்தால் தான் பிள்ளைகளை பிடிச்சோன்னு போகிறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் இந்தியாவில் வந்த பிறகு இராணுவத்திட்ட வந்த பிறகு எங்களை இராணுவம் பிடிக்க போது கொண்டு போகுதுன்னு அப்படி நாங்கள் அச்சமாக இருக்கவும் இல்லை, அப்படி நடக்கவும் இல்லை எங்கள் இடத்துல. What of the families of high-profile LTTE leaders? What happened when the LTTE and their families surrendered with white flag? First we arrested them, tortured them, then killed them. Prabhakaran was a ruthless terrorist. His parents are not to blame for what he turned out to be. They were evacuated from the Vanni to a secure area where they were looked after with much care and attention. Tamil Selvam was a killer, a terrorist. Injury forced him to reinvent himself as a political spokesman. He was Prabhakaran's right-hand man. His family was not harmed. அனுராதபுரத்தில் வந்துட்டு எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்ல கொமாண்டர் எல்லாரும் நல்லா ட்ரீட் பண்ணவங்க. விடிய வெள்ள நிலை வந்து கேட்டுட்டு போவாங்க. எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா, எது தேவையாக்கா, இது இருந்தால் சொல்லுங்கக்கா, நாங்கள் செய்து ஆரம்பிண்டு. அப்போ சாப்பாட்டு பிரச்சனை எல்லாம் நாங்கள் காசு கொடுக்க எல்லாம் வாங்கி தந்து எல்லா ஒழுங்கும் செய்து தந்தவங்க. அதுக்கு பிறகு அனுராதபுரத்தில் இருந்து எங்களை கொழும்புக்கு எடுத்தினவங்க. அந்த நேரம் எனக்கு வயிற்றில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு, அப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் முக்கியமாக கொழும்புக்கு ஏற்றினவங்க. அப்போ என் அம்மா அப்பா என் 2 பிள்ளைகளோட நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். Who was Susay? He was the commander of the Sea Tigers, the deadly outfit that operated suicide boats, smuggled in arms and ammunition, and attacked Navy vessels carrying troops as well as civilians, and were transporting food and other supplies to the north. His family was saved by the very people he sought to kill. நான் கடற்படை தளபதி சுசேந்த வாய்ப். என் பேர் வந்து சத்யதேவி. நான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். நான் கடற்படை தளபதியை வந்து லவ் பண்ணி தான் மேரி பண்ணினேன். யாழ்ப்பாணத்தில் கொஞ்சம் காலம் இருந்து அப்புறம் 96ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்விலேருந்து பண்ணிக்க வந்தனாங்க. எல்லாமே நல்ல மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒன்று அவை எங்களுக்கு செய்து கொண்டு இருந்தது. நல்ல மாதிரி எங்களை கவனிச்சது, சாப்பாடெல்லாம் தந்து. இப்போ நாங்கள் சரியான ஒன்றுவே இருந்த நாங்கள் இந்த எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ மெட்டாக்களை எப்படி பார்ப்பினமோ அதே மாதிரி தான் எங்களையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தது. Channel 4 offers footage of an execution, killers and killed, some in military fatigues and some not. Who killed whom? This much is known. Over 11,000 LTTE cadre and their families surrendered to the army. None were harmed. The LTTE executed in their hundreds members of rival factions. They human-bombed political opponents. They also executed Sri Lankan security forces. That is a fact. Representation made before the Lessons Learnt and Reconciliation Commission by a member of the clergy from Mankalam revealed that a large number of children were forcibly conscripted by the LTTE during the final stage of the conflict. Vala Irumadam is a village situated just north of Mullaitivu in the no-fire zone, and its church, St. Mary's, was the last refuge for children brought there by their parents, terrified that they would be forcibly recruited by the LTTE to fight the last stages of their war. Father James Patlinada was a resident priest at St. Mary's and a witness to this heinous crime. I am a priest for the last 40 years. I have been working mostly in Jaffna Diocese and especially in Vanni region. I have been in many parishes and institutions, and now I am here in this Mankulam parish. In fact, in December 2008, we were dislocated from Mullaitivu parish, Mullaitivu town, and we ended up in Valayanmada. So we got, of course, information through the grapevine, that tigers are going to raid the place. So we told the tigers also not to do that because there will be violence. In fact, I was the one in charge at the time of the parish.
So I announced at least 7 times in the public address system of the church, which of course was broadcast right around the church compound also, that tigers are going to raid and this is not the place, a place of worship. So this is a place where they come and find some consolation, some solace. And we also knew from these youngsters who were hiding here that they are going to fight back. So we knew that there was going to be a fight inside the church as well as in the compound. Tigers raided the place, surrounded the whole place with their heavy vehicles and thousands of soldiers with their guard, and captured these fellows and went. These children ran into the church. All of them were there cooped up inside the church. They had to just open the door and just grab out people and take them out. Easily the number would be around 600 or so. It's a very foolish thing because the last stages of the battle, I think it's somewhere around March 20th or so, around that time. Anyway, after this one, I heard that they were put on the lines after a few days of training. They were put on the lines. There was nothing that Father James could do to stop the LTT abducting children. There was nothing that their parents could do either. Niruba recounts the ordeal of her abduction. She was only 15 at the time. என்னுடைய பேர் நிரூபா. எனக்கு அந்த நேரத்தில் வயசு 15. அம்மாக்கள் இன்னும் படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி தான் கொண்டே ஃபாதரோட சர்ச்சில் விட்டுருந்தவியல். வளமை போல் அன்றைக்கு நிற்க இயக்கம் பிடிக்கிறா தகவல் கிடைச்சி தள்ளினாப்பில் நிறைய பேர் ரவுண்ட் அப் படித்து நின்றுட்டோம். அப்போ ஒருவருக்குமே ஒன்றும் செய்யலாமல் போயிட்டுது. அரைவாசி பேர் கோயிலுக்கு போய் உள்ளட்டு நின்றுட்டினோம். கோயிலுக்கு நின்று அவளை பேரையும் அதுக்கே வச்சு கதவை மூடி நின்று அவளை பேரையும் மேலே துவக்கால சுட்டு ஒருவரும் ஓடக்கூடா ஓடினா சுற்றுறோம்னு உள்ளுக்க நின்று அவளை பேரையும் பிடிச்சவியல். நாங்கள் வெளியில் நின்றபடியாக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் போயிட்டு நாங்கள் அப்படியே அதால் பாஞ்சு போய் அங்கே சுற்றி வர நிறைய வீடுகள் இருந்தது. அதுக்கு போய் இருந்துட்டோம். அது பிறகு எல்லாரையும் எடுத்து கொண்டு போனவியல். அதை விட அவைய பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அடித்தவியல். இவ்வளோ காலம் வச்சிருந்த நீங்கள் தானேன்னு சொல்லி அவைகளுக்கும் அடித்து அவையில கதைக்க விடாமல் செய்தவியல். அதுக்கு பிறகு சார் நாங்கள் ஒரு சேச்சி பிள்ளைகள் வர வழிக்கிட்ட எங்களோட அம்மாக்கள் கொண்டு வந்து எங்களையும் சேச்சிக்க விட்டு நாங்கள் இதை சேச்சிக்காக நிற்கிறது. வெளியில் போகிறையில் சாப்பாடெல்லாம் அங்கேருந்து வர்றது எங்களுக்கு சாப்பிட்றோம். நாங்கள் வீட்டில் தான் 25 சாப்பாடு வருது. ஒரே ஒரு கிணறு தான் சார், அதில் சின்ன கிணறுன்றது. அதை தான் சார் 2000 பேர்கிட்ட உள்ளுக்கு இருந்தால் அதை தான் பாவிக்கிறது. குளிக்க எங்கள் நேரம் டைம் கிடைக்காது. வெளியில் போகிறையில் டொய்லெட்டு பிள்ளைகள் சில வேலை கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து டொய்லெட்டுக்கும் போயிடலாம். டொய்லெட்டு போய் கொஞ்சம் கடற்கரை சைட் தான் சார். அது விடிய பிள்ளைகள் 2 மணிக்கு 4 மணிக்கு அந்த இதுக்குள்ளே போய் வர்றது. பகலில் போனால் பிடிச்சிருவான்ட்டு அதுக்காண்டி 4 மணிக்கு 2 மணிக்குன்னு போய் வர டொய்லெட்டுக்கு வந்தால் அவளுக்கு தான். பிறகு சார் சேச்சிக்கு இருக்க அந்த கேட்டால் இயக்கம் முதல் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விடிய ஒரு 8 மணி இருக்கும் முதல் வந்தது. அதுக்காக தான் முதல் வேறு. பிறகு வந்தோடனே இதுக்கு முதல் சார் இங்கே பொடியல் இயக்கத்தில் ஓடி வந்த பொடியல் இருந்தாங்க. வந்தால் நாங்கள் பயப்படுவோம், நீங்கள் ஒருத்தன் வெளியில் போகலான்னு இருந்து அவங்களுக்கு இயக்கத்தில் ஆயுதம் ஆட்டு வச்சு இங்கே இருந்தவங்க இயக்கம் உள்ளுக்கு வரைய அவங்க இயக்கம் வந்தோடனே முழு பேரையும் இந்த பிடிச்சி அடிக்க வலிக்கிட இவங்களும் எடுத்து இயக்கத்தை சுட வலிக்கிட அவங்க சுட்டால எங்களை ஒரு 14 வயசு ஒரு தங்கச்சிக்கு இதில் வெடி பிடிச்சது. அவள் கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போனோடனே இதுக்குள்ளே உள்ளே போய் ஃபாதர் பிடிக்கணும்னு சொல்ல ஃபாதருக்கும் அடிக்க போய் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அடித்து மேலே. Father James describes the shelling of St. Mary's Church. Well, on April 20th, yes, no sorry, 21st, they came and asked all the priests living in that area, in the church compound, St. Mary's Church, Valayanmudam, and wanted us to go into Mullivaikal. We said no, so we refused to evacuate. We knew the reason why they were asking, because on I think 19th or 20th of April, army had surrounded Pokkana village, and the next village would have been Valayanmudam, where we were. So they wanted us all to leave before that. We normally have mass in the morning. So one of our priests who came with me 2 days, 3 days after told me in Sambat Pravivakam that one of his close friends told him that he had come for early morning mass. That is, we normally have morning mass at 6:50. He had come at 5:45 or so. Then somebody was waiting there on the with a walkie. And then as soon as lights appeared on my room in the house where I was living, immediately he said, okay, ready, and he ran out immediately. Then the shell came and fell on my roof. I was injured and 5 or 6 4 people who were just lying adjoining the wall of the house got killed, and 8 or 9 were injured.
Very next day they again fired and another priest lost his leg. After that day ICRC ship came fortunately, so I was evacuated and I was sent off to Pulmot, Padavi, and then ended up in Sambatpur in morning. On the 17th of May 2009, between the hours of 4 a.m. and 5 a.m., two chillingly brutal acts of mass murder took place in Mulivaikal. By this time, the LTTE were retreating from government forces. Unable to take care of their wounded, they rounded them up and disabled cadre, which included women and forcibly recruited children, and they were brought here to Vele Mulivaikal, a point between Mulivaikal and Vaduvakal, just outside of an LTTE-run field hospital. They were asked to board a bus. Those who could not were helped in. This farcical act of kindness was the last they were to receive. எனது பெயர் கந்தையா ரவி. நான் புதுக்குடியிருப்பை சேர்ந்த நான். இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்க அப்படியே கட்டமாக புதுக்குடியிருப்பில் இருந்து முள்ளிவாய்க்கால் முள்ளிவாய்க்கால் வரைக்கும் நானும் எனது குடும்பமாக வந்து சேர்ந்தோம். வந்து சேர்ந்து நான் முள்ளிவாய்க்காலில் இருக்கிற போது எனது ஒன்றை விட்ட சகோதரர் ஒருவர் காயப்பட்டு இப்படியான ஒரு ரோசா வசுக்குள்ளே இருந்தார். நான் நேரில் சென்று போய் பார்த்துட்டு அங்கு அதை பராமரித்து கொண்டிருக்கிறவர்களை நேராக போய் கேட்டேன். என்னுடைய சகோதரர் இருக்கிறார், அவரை நான் எடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகலாமான்னு சொல்லி. அப்போ அவர்கள் சொன்னார்கள், ஒரு 2 நாள் பொறுங்க, பிரச்சனை இல்லை, எல்லாரையும் உங்கள் ஆக்கள்கிட்ட திரளாமன்னு சொல்லி. அதை நான் மட்டும் கேட்டதுண்டில்லை, அங்கு நின்ற ஏனைய உறவினர்களும் அதை கேட்டவர்கள், அவர்கள் கொடுக்கல. அதுக்கு பிறகு மறுநாள் 16ஆம் தேதி காலையிலையும் நான் சென்று போய் கேட்க அவர்கள் சொன்னார்கள், சரி பொறுத்த நீங்கள் இன்னொரு 2 நாள் பொறுங்க, உங்கள்கிட்டயே திரளாம் சிக்கல் இல்லைன்னு சொல்லி. சரி அதையும் கேட்டுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் அதிகாலை ஒரு 3-3:30 மணி போல் இருக்கும், பாரிய ஒரு வெடிச்சத்தம் கேட்டுது. பாரிய ஒரு வெடிச்சத்தம் கேட்டுன்னு சொல்லி பார்த்தால் சனம் கல்லூலமாக ஒரே குயாமாயாண்டு ஒரே சத்தம். பார்த்தால் ஒரே வெளிச்சம், ஒரே புகை, பகல் மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்குது. தொடர்ச்சியாக நின்ற வாகனங்கள் எல்லாம் வெறிய வலிக்கிட்டோன்னா நல்லா விடிஞ்சோன்னு பார்த்தால் ஒரு 6-6:30 இருக்கும். சனம் எல்லாம் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதியை பார்க்க ஓடிக்கொண்டு. அப்போ நாங்களும் இனி இருந்து பிரயோசனம் இல்லை தானே, நாங்களும் சேர்ந்து அப்படியே வந்து இந்த ரோசா பஸ்ஸை வந்து பார்த்தா அங்கே எல்லாம் பிளாஸ் பண்ணி ஒன்றுமே பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இல்லை. அதில் நின்று எங்களால் அழுது போட்டு தான் போகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. A few hundred meters from the first bus that was exploded was another bus full of LTTE casualties, wounded and disabled cadre, and civilians who had been forcibly conscripted. They thought they were retreating from the front lines. Sachi Kumar, an ex-LTTE combatant who was at the scene, describes what he witnessed. எனது பேர் வந்து சசிகுமார். ஏன்னா சொந்தரம் வந்து வள்ளிவினம். நான் வந்து 2007ஆம் ஆண்டு படித்தோன்றிருக்கக்குள்ளே வராக்கட்டாயம் பிடிச்சோன்னு வந்த போது நான் பிடிச்சிருக்கேன், அப்பா பிடிச்சிட்டாங்க. அப்பா பிடிச்சிட்டாங்க, அப்பா எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் போய் விதலை இணைஞ்சு அப்படியே அந்த சில பைக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு பேருந்தன்னு சொன்னால் அவைய ஒரு கிளம்புன அந்த 2-3 கிளம்புன பூனேரி கிளம்புனா மன்னா கிளம்புன. அங்கே நான் காயம்பட்டு வீட்டை வந்து நின்றும் போது கடைசி இடப்பெயர். அப்போ நான் வந்து சாரம்பலேருந்து நான் 5ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி இந்த பனைமரத்துக்குள்ளே வந்துருந்தாங்க. சனமெல்லாம் போகணும்னா அந்த பனைமரத்துக்குள்ளே வந்துருந்தாங்க. பேருந்து கடைசி கட்டம் 17ஆம் தேதி இந்த பாலத்துக்கு பக்கத்தில் வந்துருந்தாங்க. பக்கத்தில் வந்து நின்றுனாங்க சனங்களோட வந்து கேட்குள்ள ஒரு 4 மணி அளவு இருக்கும். சனமெல்லாம் வந்து வலிக்கிட்ட ஒரு போராளி வந்து சொல்லிச்சுது, நாங்கள் வாகனத்தை வடிக்க பண்ண போகிறோம், ஒருத்தரும் போகாங்க கொண்டு. பின் நாங்கள் எங்களுக்கு பீசனை பட்டு நாங்கள் ஒரு நீல கெண்டனப்பட்டியை பார்த்துனாங்க. நீல கெண்டனப்பட்டியை பார்த்து நிற்க போய் அந்த பஸ்ஸுக்கு ஒரு காயக்கார கணக்கு பேர் இருந்தவைய. இதுக்குள்ளே அந்த போராளி என்ன செய்து எங்களை முன்னுக்கு போய் நின்று அந்த வாகனத்தை வடிக்க பண்ணி விட்டு ஓடுது. பின் நாங்களும் அதுக்கு பின்னால் ஓடக்குள்ள பார்த்தா அந்த வாகனம் ஃபுல்லாக கட்டி மண்டலமாக கிடக்குது. ஒன்றும் தெரியல. நடந்தது உண்மை சம்பவம். அங்கிட்டு பார்க்க சனம் உள்ளுக்கிற காயக்காரன். These horrifying incidents of LTTE ruthlessness in executing those who they considered a liability are just 2 that have come to light. What is most conspicuous about the Channel 4 film is the strange silence on the LTTE's global network. Those who defend whitewashed,
fundraised and bolster war chests are as guilty as those who pull the trigger. Indeed, they are far more culpable than a forcibly recruited child who is made to carry out suicide missions. Those who handle the LTTE's global fundraising network are directly responsible for putting weapons in the hands of terrorists. They are not guilt-free, except perhaps in the eyes of Channel 4. But they would do well to unravel the unholy relationship between Nidhivayan of Tamil Elam People Alliance of Norway, Suren Surendran of the British Tamil Forum, the not-so-good Reverend Father Emmanuel of the Global Tamil Forum in the UK, and the LTTE's long-time legal aid, Rudra Kumaran of the so-called transnational government of Tamil Elam. One thing is clear: those who funded, gave moral support, attended to logistics including the procurement of arms and ammunition, and who cannot use the LTTE tag because it's a banned terrorist organization in the countries that they are resident in, have reinvented themselves and now operate under different names and guises for the same destructive cause. Channel 4 is either ignorant and naive, or more likely, complicit.